Jumamosi njema mahali popote pale ulipo ukiungana nami bila shaka kwa siku zote mpenzi mtazamaji, langu ni kukupa hakikisho la kuwa taarifa tunazokuletea ni zenye upeo wa aina yake. Na je, unafahamu siku ya leo ni siku ambayo tunaweza kuadhimisha siku ya watoto njiti, yani watoto walozaliwa mapema. Yote hayo utakuwa unayapata hapa nikiliendesha dau hili kwa siku zote. Naitwa Milliar Kisienya, mfasiri wa lugha ishara kwa upande wake akiwa ni Joyce Weremu. Ila kabla hatujajongea mbele, tupate baadhi ya taarifa zetu kwa muktasari. Muungano wa wauguzi nchini kuandaa mgomo tarehe 19 mwezi huu iwapo mkataba wao wa mwaka jana hautawasilishwa. Hii leo tukiadhimisha siku ya watoto njiti duniani, tunaungana naye Divina Joseph, mama wa mapacha njiti, akisimulia masaibu na hata safari yake ya kujifungua wanawe mapema. It is emotionally draining. I mean, it is something you can't even wish for your enemy to go through. Na michezoni, Starlets wafeli kujitetea kupata nafasi kushiriki dimba la Alcon lilopiga buti hii leo. Karibu mpenzi mtazamaji, moja kwa moja kwa taarifa zetu kuu. Naibu Rais William Ruto leo ameweza kuwaomba na kuwarai wabunge kupitisha sheria ya thuluthi mbili bungeni kama njia mojawapo ya kuongeza nafasi za uongozi wa akina mama. Wabunge siku ya Jumanne wanapania kufanya mjadala kuhusu sheria hiyo. Naibu Rais amewaomba wabunge wote kuunga mkono sheria hiyo kupitishwa kama njia moja ya kuwawezesha kina mama kujiinua kimaisha, huku akiwarai hasa wabunge wa Jubilee kujitokeza kwa wingi siku ya kuipitisha sheria hiyo. Kama nusu ya Kenya ni kina mama na wanawake, na katika uongozi wa Kenya wanawake hawafiki 15%, ndio tumesema haitakuwa ni vizuri kuendelea na uongozi katika Kenya ili hali nusu ya Kenya wakiwa kina mama, wakiwa watoto wetu wasichana, wakiwa mabibi zetu hawako ndani ya uongozi wa taifa letu la Kenya. Sheria hiyo imekumbwa na vizingiti vya kila mara mjadala kuihusu inapoanza, wabunge wengi wakifeli kuipitisha. Wakati mmoja ilimbidi Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kuwaomba wabunge waipitishe, lakini akaambulia patupu. Hii mambo ambayo iko parliament ya 2/3 gender rule, akina mama hapa lazima pia wapate kazi. Nataka hiyo ipite ndio akina mama wawe wengi parliament, ndio tuwe na proper representation. We are urging all our MPs to join you on Tuesday in making sure that the mainstream are women in the political affairs of Kenya. Naibu Rais ambaye hapo awali amewasuta wanaopanga kuibadilisha katiba kwa kile anachosema ni kwa sababu za kujali nafsi zao, aidha alimsuta kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kuomba wakazi wa Kisii kumpigia kura ifikapo mwaka wa 2022. Yule mzembe wa kuongea tu maneno ya bure aambiwe aende nyumbani. Sina maneno kwa rais namna hiyo. Ama nyinyi mnatakaje? Kwani hii Kisii yenu itabadilishwa namna gani? Itabadilishwa na kitendawili na story? Hapo jana wabunge wapatao 50 kutoka katika bunge la Seneti na lile la kitaifa walisema kuwa wataunga mkono kuipitisha sheria hiyo. Walisema watafanya hivyo kama njia moja ya kuwasaidia wanawake kupata nafasi za uongozi. Eric Munene, runinga ya Ebru. Tukiachana na hayo ya joto la siasa, huenda huduma za afya zikalemazwa katika hospitali za umma kuanzia mwezi ujao. Muungano wa wauguzi nchini umetoa makataa ya siku 21 wakitaka serikali kutimiza matakwa yao au watagoma. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako anasema kuwa makubaliano hayo ya kurudi kazini yalikuwa baadhi ya mkataba uliotiwa sahihi Novemba mwaka jana. Makubaliano hayo yaliafikiwa baada ya wauguzi nchini kugoma kwa muda wa miezi 5 mwaka jana. Na takriban mwaka mmoja baadaye, wauguzi wanatishia kugoma tena wakisema kuwa matakwa yao kama walivyokubaliana na serikali kuu na zile za kaunti hayajatimizwa.
Baadhi ya lalama za wahudumu hao wa afya ni nyongeza ya shilingi 5,000 kila mwaka, ikiwa ni malipo ya sare za kazi, na marupurupu ya shilingi 3,000 kila mwaka kwa mwaka wa kwanza na 3,500 kwa miaka ifuatayo kulingana na mkataba wa makubaliano. Vilevile wauguzi wanadai marupurupu yao ya usalama ama risk allowance kuongezwa hadi shilingi 30,000 kufikia mwaka wa kifedha wa 2020-2021. Pamoja na hayo, wanapinga ukaguzi unaofanywa na tume ya kuratibu mishahara nchini SRC, wakisema kuwa inawadhalilisha. Na akizungumza hiyo jana katika kaunti ya Kisumu, Panyako anasema kuwa ilani yao ya kugoma itaanza rasmi Jumatatu ijayo. Muungano huo pia umewakashifu baadhi ya serikali za kaunti kwa kufanya njama ya kufanikisha wizi wa pesa kutoka katika chama hicho. Wanataka akaunti za pesa za baadhi ya viongozi chamani waliohusika na njama hiyo kufungwa kwa muda wa mwaka mmoja. Hayo yakijiri, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji yupo mbioni kudurusu majina ya mawakili wanaolenga kuchukua nafasi za waendesha mashtaka. Miongoni mwa mawakili walioweza kutuma majina ni George Oraro, Fred Ngatia, Taib Ali Taib, Philip Mugor na Wilfred Nderitu. Hatua hii inalenga kuhakikisha kufaulu katika mchakato wa kesi zinazohusisha maafisa fisadi. Fursa au nafasi ya watu fisadi huenda inazidi kuwa finyu zaidi kila uchao iwapo msingi unaowekwa na mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji itazaa matunda. Miezi miwili iliyopita, Haji alitangaza wazi nafasi 226 zikiwa za manaibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, 16 wakiwa wasaidizi wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, mawakili waendesha mashtaka wakuu 48 na waendesha mashtaka wengine 48. Vita dhidi ya ufisadi ni mojawapo wa ajenda za Rais Uhuru Kenyatta katika muhula wake wa mwisho, kando na zile 4 kuu, na hivyo afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilifaidika pakubwa na mgao wa bajeti wa shilingi bilioni 2.9 ili kuimarisha vita dhidi ya ufisadi. Miongoni mwa walio katika orodha ya kufanywa mahojiano ni pamoja na mawakili George Oraro, Fred Ngatia, Pravin Bauri, Philip Murgor, Wilfred Nderitu, Doris Kimitei, Musa Juma, James Kihara na Taib Ali Taib. Haji amekuwa akiwaandama maafisa wa ngazi za juu serikalini wanaoshukiwa kuhusika na ufisadi, na hata kulishangaza taifa alipoidhinisha kushtakiwa kwa naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu ambaye alifaulu kupata kibali cha kusimamisha mashtaka dhidi yake. Alan Ochanda, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Na wagonjwa wa saratani wameweza kushauriwa kutafuta matibabu humu nchini badala ya kuzuru mataifa ya kigeni, hali ambayo imewafanya wengi kugharamia kiwango kikubwa cha fedha bila kupata suluhu. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi Esther Passares na mkurugenzi mkuu wa hospitali ya matibabu ya Texas Cancer Center Catherine Nyongesa wamesema kwamba ipo haja kwa serikali kuwekeza pakubwa katika vifaa vya matibabu ya saratani ili kuokoa mamilioni ya fedha yanaweza kusombwa na mataifa mengine kwa matibabu. Mwanahabari wetu Jeff Hayemba na taarifa hiyo kwa zaidi. Hawa ni baadhi ya watu walioshinda vita dhidi ya ugonjwa hatari wa saratani. Licha ya kutembea kwa madaha na kutabasamu, safari yao kupambana na ugonjwa wa saratani haijakuwa rahisi. Na vile hii kansa ukiambia familia ati umeojeka, wataanza sasa kukuhesabia siku, na marafiki wengine wataanza kufikiria hauta survive. If I can say what I went through, I know only the survivors can understand because we run at the same level. Wakiongea kwenye hafla ya maasisho jijini Nairobi, hafla iliyoandaliwa na hospitali ya matibabu ya saratani ya Texas Center, mmoja kwa mwingine wanasimulia masaibu yao. Lakini nimefurahia na ugonjwa wangu juu nimeona kumbe hata kama niko na kansa kuna wenye wananitambua. If you have hope with your life, because like me I have hope with my life, and that is why I survived. I lost my mother last year to breast cancer, and her journey was a very emotional. Niliorganiziwa nikiwa 17 years old and right now I'm 21 years. Hospitali ya Kenyatta ambayo ndiyo kubwa zaidi kimatibabu mashariki na kati mwa Afrika tayari imelemewa na visa vingi vya Wakenya wanaotafuta huduma za saratani katika kifaa hicho.
hospitali hiyo imelazimika kuhudumia wagonjwa kutoka mataifa jirani. Kwa wengi mambo huenda segemnege wakati ugonjwa huo unapoenea. Furaha kwa wengi hupotea hasa kutokana na gharama kubwa ya matibabu. I have one leg and one lung. I don't have two lungs. I have only one lung. Like the one for the lung, I spent more than 3 million. Yes, for the chemotherapy, and 4 million for the chemotherapy and the lung removal, 4 million. Yeah. And she's my inspiration because she survived it. So I'm more like, I would want to survive as much as she has. And when the shocking thing is when they told me you have lung infiltration, I kept on reading and learning about medical terminologies to understand. And most importantly, it's the technology that has made me learn more and share. And I think we should embrace technology. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi Esther Passaris, ambaye vilevile ni mwanakamati wa afya bungeni, anaeleza kwamba ipo haja kwa serikali kupambana vilivyo dhidi ya ugonjwa huu ambao umekuwa donda sugu kuu kwa wengi. On this day also, I would like to declare my solid commitment to the agenda of cancer, and should you have anything that you need me to address, kindly count on me as an ally. Nyongeza na Passaris wanasema kwamba ugonjwa wa saratani unaongezeka pakubwa huku kinga yake ikipata changamoto. Zaidi ya watu 40,000 huambukizwa ugonjwa wa saratani kila mwaka, na nusu yao hupoteza maisha kutokana na kushindwa kumudu gharama ya matibabu au uhaba wa vituo vya matibabu vyenye suhula za kisasa. So I believe that universal healthcare, the success will come with as many people enrolling. And if you're a Kenyan and you're employing somebody that's a driver, a watchman, do something. For 6,500 shillings, buy a health cover for your staff. It's a concerted effort, both the media, the cancer victims, members of the public, the medical personnel, and the politicians. Like Esther is here today, and I'm really honored and humbled to have her here. Saratani ya matiti ndio inaongoza katika vifo kuliko saratani nyingine nchini Kenya. Baadhi ya viongozi sasa wanataka maradhi yao ya saratani kutajwa kuwa janga la kitaifa baada ya janga la maambukizi ya virusi vya ukimwi, huku wito ukitolewa kwa mataifa ya ulimwengu na wafadhili kueleza juhudi zao katika kupambana na kuongezeka kwa visa vya saratani. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu Jeff Khaemba. Bila shaka mpenzi mtazamaji, shukrani sana mwanahabari Jeff Khaemba kwa kuangazia taarifa hiyo. Ila ikiwa ni siku ya kimataifa kuadhimisha watoto njiti duniani, yani watoto wanaozaliwa mapema, Kenya imeungana na mataifa mengine ili kuadhimisha siku hii. Afisa mkuu katika Wizara ya Afya Rashid Aman akisema kwamba serikali inafanya kila juhudi ili kupunguza visa vya watoto njiti nchini, huku Kenya ikipongezwa kwa kuibuka bora kwa kuboresha matibabu ya uzazi nchini. Mtoto anayezaliwa mapema huwa anazaliwa wiki 3 kabla ya muda wa ujauzito kukamilika. Akiadhimisha siku ya watoto njiti duniani, afisa mkuu katika Wizara ya Afya Rashid Aman amesema kwamba huu ni mwezi ambao dunia inaadhimisha siku ya watoto njiti. The month of November provides the government and health partners an opportunity to refocus on cost-effective solutions for prevention and care of preterm births, as well as offer support to families who have experienced preterm birth. Kwa kipindi cha mwongo mmoja, Kenya imeboresha matibabu ya uzazi, jambo ambalo ni la manufaa kwa wanawake wajawazito. Kenya has made remarkable progress in improving reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health during the last decade. Kulingana na afisa mkuu wa Wizara ya Afya, kila mwaka angalau zaidi ya watoto njiti 380,000 huzaliwa, hivyo basi kuhatarisha maisha yao. Every year, slightly over 880,000 babies are born too soon. Prematurity alone accounts for 30% of the newborn deaths. Those who survive suffer long-term health problems and disabilities. Hata hivyo, amesema kwamba serikali kuu inafanya juhudi ili kuona kwamba visa vya watoto njiti vimepunguka.
3/4 of these preterm related deaths can be prevented through low-cost interventions without requiring high technological care. We will continue to expand services for our mothers and newborns. Let's endeavor to see that healthy mothers can receive quality care from skilled and well-equipped healthcare workers. Kwa kawaida ujauzito huchukua muda wa karibu wiki 40 na kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, zaidi ya watoto milioni 15 wanazaliwa na hali hii ulimwenguni. Humu nchini watoto njiti zaidi ya 380,000 huzaliwa kila mwaka na wengine 10,000 kufariki kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo za kimakusudi. Njeri Njogo, Mwanga wa Ebru. Na tukisalia tu kwa taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, kwa kila mwaka tarehe 17, yani siku ya leo, mwezi wa Novemba, walimwengu huadhimisha siku hii ya watoto wanaozaliwa mapema ili kushinikiza matakwa yanayowakumba pamoja na familia zao. Divina Joseph ni mama mzaa chema miongoni mwa kina mama walio na safari sawia ya kujifungua wanao mapema kabla ya siku zao. Basi nilipiga hatua kuzuru nyumbani kwake eneo la Mountain View hapa jijini Nairobi ili mradi tu nipate taswira kamili ya safari yake na pacha wake njiti. Lara 1.6, Liana 1.6, Libby 1.5, Lisa 1.2 kg. But right now they are 10 point. Only Libby, I think. Libby is 9. Laura, Lisa, Libby na Lana walizaliwa miezi 31 kabla ya kufika siku yao ya kuzaliwa. They will grow. Na baada ya hapo waliwekwa katika viangulio huku wakikabiliwa na matatizo ya kiafya yanayojiri na watoto kuzaliwa mapema. Tuwaite watoto njiti. Nikiwatembelea nyumbani kwao eneo la Mountain View, County ya Nairobi, pacha wa kike ni watulivu sana na wenye wingi wa afya. Katu hautakubaliana nami, walizaliwa na kilo kidogo sana. Ingawa mtoto ni kama kitu, lakini pia yeye huwa ni mzigo mkubwa na mzito sana, hasa katika malezi. Na kama anavyoeleza Divina Joseph, mama mzazi wa pacha hawa, alijikaza kwa kila namna. Japo ilikuwa safari iliyomgharimu maelfu ya pesa na vilevile kujipoteza kwa mawazo. Some babies, it's really a big time issue. It is financially draining. It is emotionally draining. I mean, it is something you can't even wish for your enemy to go through. It's a very tough experience. It is very tough to watch your babies in ICU for like them, they were in ICU for a month. 1 month in ICU. Hata kwa wimbi la hofu la hali ya atiati kama iwapo wanawe watakuwa kama watoto wengine, kuwagharamia wanawe hasa kwa shinikizo la kuzaliwa mapema, ilimuona Divina Joseph akijikaza kisabuni kutafuta hela za hospitali ili mradi tu yakidhi mahitaji ya kuona wanawe wakiishi maisha marefu. Na bila shaka haikuwa rahisi, mumewe alikuwa kando yake katika safari nzima. Like you wake up in the morning, go to ICU to check on them. You know, sometimes you're just scared. You don't know whether they made it through the night. It's not easy. So like me, of course, I used to ask the nurses. I remember one time I asked the nurses, "Are you sure these babies are breathing?" They said, "Yeah, they are breathing. What if you remove all these machines? Will they breathe?" And they were like, "Relax, the babies are." Watoto wanaozaliwa mapema huandamwa kwa mara nyingi na matatizo ya kiafya yanayoathiri ubongo, mapafu, kuona na hata kusikia. Na kama anavyoeleza Divina Joseph, hajaepukika kwani pacha wake mdogo aliathirika na ukuaji wake. Aga Khan, NICU, neonatal ICU, per day per baby is 35,000. So like 35, that is just an incubator. And then apart from incubation, the NICU now, the ICU, there is medication now. You know, there are so many complications associated with premature babies. Like for example, Liana
Lian and Lara had holes in their hearts, something like a mama, like the heart had not closed. So they had holes in their heart. So the two were under cardiologists, and their medications were very expensive. And then 3 of them had jaundice. And then Liana, apart from the hole in the heart, she also, her hemoglobin was very low. So she was also blood transfused. But Libby and Lisa were okay. They just had issues with health. Divina hata hivyo hakusita kutupa hofu alokuwa nayo na huandama wengi wa kina mama wanaojifungua mapema. Kuwaona pacha wake wakiongeza kilo. Okay, nyonyo. Pacha hao hata hivyo kwa sasa wapo kilo 10 kila mmoja. Lisa, whose right part was affected, greatly affected. That is why she couldn't walk fast, because alikuwa amefinywa na hao wengine. Even my gyna used to tell me kuna mtoto mmoja amefinywa sana. Even when the gyna was checking their sexes, adding weights, it's like just mining gold. You know, today they are 1.2. You know, they were born 1.2, 1.6, the 2, and 1.5, but they cut weights. When they're born, they normally cut weight. They cut weight. Lisa went to grams, and the other ones also cut. Like the biggest was now 1.2. So now we started afresh, counting weight every day. Like now the nurses used to record the weights every day. Today they increase, like 2 increase weight, 2 reduce. Tukiadhimisha siku ya watoto njiti ulimwenguni, Kenya imeorodheshwa kama mojawapo ya nchi zilizoimarika katika sekta ya kupunguza idadi ya kuzaliwa kwa watoto njiti, huku serikali ya kitaifa pia ikiwa mbioni kuja na mikakati itakayopunguza kwa zaidi kuwepo kwa watoto wanaozaliwa mapema. Kwa kila mtoto mmoja kati ya 10 huzaliwa mapema kote ulimwenguni. Ingawaje ni hali ambayo kwake Divina Joseph haijakuwa tofauti, japo kwa utulivu na hata usaidizi ameweza kuona wanawe wakiwa bila tashwishi yoyote. Milliar, Kisienya, Mwanga wa Ebru. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni watoto ambao tunafaa kuwaenzi, kwa nini hali tu zinazojiri na kutupata wakati mwingine. Kufikia hapo taarifa hiyo bila shaka inanipatia muda wa kumeza mate, ila kwa muda usiokuwa mrefu itakuwa tunasakata mambo ya viwanjani. Usibanduke.